ביאור משנה ה' ויצא אל המזבח אשר לפני השם, and he went out to the altar that before God, לאחר שגמר הכהן הגדול את הזעות מדם הפר ומדם השעיר. So now he finished all the sprinkling from the blood of the bull and the blood of the goat. בקודש הקודשים בהיכל. He finished it well in the holy of holies and in the היכל. נאמר בפרשת עבודת היום, then it says in the parsha, שיערבב את הדמים, it's going to mix the blood, כמו שלמדנו במשנה הקודמת, just like we learned in the previous Mishnah, ויצא לעזות מדם התערובת על קרנות המזבח שלפני השם. Now he's going to sprinkle it on the corners of the golden altar in the heichal. And I think over here, it means the corners themselves, not against the corners. He's going to sprinkle it on the corners. זה מזבח הזהב. This is the golden altar. שבהיכל, that's in the heichal, שהוא נקרא לפני השם. This is called before God. ואילו המזבח שבעזרה, and the altar that's in the courtyard, אינו נקרא לפני השם. It's not called before God. ומה שנאמר ויצא, so what does it say ויצא? He's already in the heichal. היינו שיצא ממקום שיזה שם על הפרוכת, he needs to go out from the place that is sprinkled on the curtains, שהוא מן המזבח ולפנים ויעמוד מן המזבח ולחוץ. In other words, it was like sections. He has to go out from this section and go into the section of the golden altar. So what does he need to do? How does he sprinkle that? Now he's got a mixed blood. Pull and go. התחיל מחטא ויורד. He started to sanctify it, to sanctify it and comes down. What does it mean? מזה על קרנות המזבח, he sprinkles on the corners of the altar, ומטהרו, and he makes it pure. How? כשהוא מקיף את המזבח והולך מקרן לקרן. He's going to walk around it from one corner to the next. ונקת התנא, לשון מחטא ויורד, he purifies it and he comes down. What do you mean comes down? It's also all on the same level. לפי שהיה נותן אדם על קרן מלמעלה למטה. Because he used to put it from up to down. מאחר שהיה מזה עליה כשהוא עומד לפניה. Because you remember, the golden altar was about this height. He used to stand on top. Yeah, that's the יורד. שאילו היה נותן מלמטה למעלה, because if he would go like this, from down to up, he has to go too much up. היה אדם נוטל על זרועו, ומלכלך את בגדיו. The blood would go down his hand, because he will have to go, he's going to go above the, usually on the curtains, he can go like this, from down. Over here it's a little bit higher, so the blood is going to come sprinkle down on his hand, it's going to make the clothes dirty. Mechate, what does it mean? He purifies it. היינו מטהר, he purifies it, כמו שכתוב, ויחטא את המזבח, he purifies the altar. וכן נאמר בענייננו, and this is what it says in our matter, ותיארו וקדשו מטומאות בני ישראל, is going to purify it from the impurities of the Jewish people. מהיכן הוא מתחיל? From which corners does he begin? מאיזה קרן הוא מתחיל? מקרן מזרחית צפונית, from the east, northeast corner. רש"י מפרש, רש"י explains, שמשנתנו כדעת רבי יוסי. Our Mishnah is according to the opinion of רבי יוסי. הסובר, that רבי יוסי holds, שלא הייתה בין ההיכל ובין קודש הקודשים אלא פרוכת אחת. He says, there was only one curtain. ופרופה הייתה מצפון לימין הנכנס. And it was pulled back from the north to the right of the guy who opens it. וכשגמר הכהן הגדול מתנות הפנים ויצא דרך הצפון, and when the כהן גדול finished everything inside and he goes the way from the north, פגע תחילה בקרן צפונית מערבית. It was the closest one when he comes in. Yeah. של המזבח. ולא יכול היה להתחיל שם, and he couldn't start over there, משום שנאמר, ויצא למזבח. It says you should go out to the מזבח. So you can't start right over here, you need to go out from where you are. עד שיצא מן המזבח כולו ולחוץ. It means that he needs to go to the outside of it. לפיכך הוא הולך לקרן מזרחית צפונית. That's why he goes to the northeast corner, הוא מתחיל לעזות שם. And then he starts the sprinkle over there, וחוזר לקרן צפונית מערבית, then he goes around to the northwest, דרך ימין,
through the right, ומזה עליה, and he sprinkles on it, אחריה הוא בא לקרן מערבית דרומית, then he goes to the southwest, ומזה עליה, and he sprinkles on it, ומסיים בקרן דרומית מזרחית, and he finishes in southeast. מקום שהוא מתחיל בחטאת על מזבח הריצון. This is the place that he starts the sin on the outer courtyard. So in the inner courtyard, the same way it's going to be in the inner courtyard, it's going to be also in the outer courtyard later on, as we're going to see. We didn't learn about that yet. שבעזרה, that is in the courtyard, היינו בקרן דרומית מזרחית, which means you're going to end in the end of southeast. כמו ששנו, like we said, חטאות הציפור והיחיד, it says the sin offerings of the congregation and the individual, שחיטתן בצפון, you slaughter them in the north, ודמן טעון 4 מתנות על 4 קרנות כיצד. And then the blood is sprinkled on the 4 sides. עלה בכבש, it says you have to go out on the ramp, פנה לסובב, you have to turn, ובא לו לקרן דרומית מזרחית, you start with the southeast. וכולו, ומשם יש גורסים, שם היינו בקרן זה היה גומר. So where you start on the outer courtyard, you end in the inner courtyard. That's what it looks like. There it was finished. הכהן גדול את 4 המתנות של דם החטאות הפנימיות. So this is על מזבח הפנימי, on the inner altar. על קרנות המזבח שבהיכל. רבי אליעזר אומר, what are you talking about? It wasn't done this way at all. Because you have to remember, the altar is not, the inner altar is very small. It's about this size. What I'm talking about, and about this high. Yeah? Because the Kohen walks on it, it's right there. It's a meter tall. It's not maybe a little bit more than a meter, but that's about it. So he says, no, Rabbi Eliezer אומר, במקומו היה עומד מחטא. He used to stand in one place, and he can get to all 4 corners. What are you talking about? He needs to go around. שלא היה הכהן הגדול הולך מקרן לקרן. He didn't go from one corner to another corner. אלא היה עומד בקרן מזרחית צפונית. He used to stand in the northeast corner. ומשם היה מזל כל הקרנות לפי הסדר האמור לעיל. And it's true, the order is the same, but for me, he will just go like this. Without to move. Yeah. שהרי כל מזבח הזהב לא היה אלא אמה על אמה, because the entire altar was only one אמה on one אמה. You don't need to go around. ועל כולן, על כל הקרנות היה נותן את הדם מלמטה למעלה. And he says, I disagree with you how it was done. It was done exactly the opposite. It says, you're saying that it was done like this. I'm saying it was done on all of them like this. מלמטה למעלה. שהיה מצדד ידו ומזה באצבעו לקרן מלמטה למעלה. It says exactly the opposite, except on one corner, it would be done that way. But it wasn't done on like this. It was done like this. חוץ מזו, מקרן מזרחית צפונית, except the last one. שהייתה לפניו, that was in front of him, שאצלה היה עומד, because that one was standing next to him, שעליה היה נותן מלמעלה למטה. Only on the one next to him he needed to go like this. On the rest he used to go like this. Yeah, he can go like this, exactly. If you go over here, it's a problem. So it says only this one he used to go like this, not to get swingled. That's what he used to say. Okay. מהטעם שביארנו בדברי התנא, and again, the same reasoning that not to get dirty from the blood, because you're not supposed to. שאילו היה נותן את הדם על קרן זו שהיה עומד לפניה, because if he would have given the blood on this corner that he stood in front of it, מלמטה למעלה, from down to up, היה הדם נוזל על זרועו מלכלך את בגדיו. Then it would go, because it's so close, it will go down his hand and damages and dirty up his clothing. אבל בשאר 3 קרנות, הואיל ואינם סמוכות לו, but all the other corners still they're not close to him, אינו חושש לכך. He's not worried to that. ויכול לעזות עליהם מלמטה למעלה. And he can sprinkle on them, no problem like this. Okay. בעניין סדר הזה על קרנות המזבח, when we're talking about the order on the corners of the inner altar, הבנו פירושו של רש"י. We explain it according to רש"י. שמשנתנו שנויה כדעת רבי יוסי. And our Mishnah is according to רבי יוסי. וכן מפרש גם רב עם ברטנורה, and also the רב עם ברטנורה explains this way. אבל לדעת הנקמה של רבי יוסי, but according to the first opinion of רבי יוסי, ששתי פרוחות היו שמה. Because we said he coming from the north, but that's when there's only one curtain. But when there's 2 curtains, he's going to come from the south. So how do you explain this whole Mishnah according to those who say there's 2 curtains?
היו שם הכהן והגדול יצא להיכל דרך הפריפה הדרומית. According, if there's two curtains, then he's coming out from the south, not from the north. הרי פוגע תחילה בקרן מערבית דרומית. Then the first corner he comes to is the southwest corner. ומתוך שהיה צריך לעמוד חוץ למזבח, הולך לו לקרן דרומית מזרחית. And then he needs to go out of the place, so he needs to go to the southeast problem. הוא מתחיל שם, and according to this opinion, that will be the beginning where he starts. So it's going to be, if it's one curtain, he's going to start over here. If it's two curtains, he's going to start over there. וחוזר משם למערבית דרומית. And then he goes to the southwest. משום שפגע בתחילה, because this is the first one. ומשם לצפונית מערבית, and then he goes around, ומסיים לצפונית מערבית. And according to this, he ends in the northeast. אבל יש מתחבטים בעניין זה, but there's a lot of people says, it doesn't look like this. Why? שכן הרמב"ם כותב, because the Rambam writes, שהיו שתי פרוחות, that there were two screens, שלא כדעת רבי יוסי. In other words, Rambam says, Rabbi Yossi says there was one screen. Rambam says there were two screens, ואילו בעניין המתנות הקריאות המזבח, הוא פוסק כמשנתנו. And even though there's two screens, you do it the way of the first guy. So it says, according to the Rambam, why are you doing it? שמתחיל מקרן מזרחית צפונית, that he starts from the corner of northeast. This is הלכות מעשה הקורבנות, הלכות דעת קורבנות. מכאן נדחקים ליישב משנתנו, אף לדעת התנא, הסובר שהיו שם שתי פרוחות. So therefore we don't know is a Mishnah. Is this Mishnah according to Tanakama, or is this Mishnah according to Rabbi Yossi? Both of them don't work. וכן כותב בעל תוספות ישנים, שמשנתנו שנויה אף לדעת הסובר שהיו שתי פרוחות. So this is Tosfos says that this Mishnah is according to both opinions. Even if you have two screens, ויצא להיכל דרך הפריפה הדרומית, and you went out to the south, שהואיל והיה צריך לצאת כולו מן המזבח החיצון לחוץ. It says to go out, it doesn't mean to go out a little bit. It means to go out all the way from the south to the north. Before we learned to go out from the east to the west. It says not just from the east to the west, all the way out. That's the way they learned it. נמצא שהיה עומד במזרחו של המזבח. We find that he stood in the east of the altar, ופניו למערב, and his face to the west. וכיוון שהיה צריך להקיף דרך ימין, and since he needed to go to the right, שכל פינות שאתה פונה לא יהיה לדרך ימין, that all the corners he needs to go to the right, לפיכך היה מתחיל בקרן צפונית מזרחית. He says, you don't want him to end up in the northeast to the wall over there when he finishes, so he starts, if this is the room, and this is the altar right here, you don't want him to end up over there. So you want him to end up over here, so you always start from here. So he can end up over here. That's it. It says, it's not... yeah, exactly. And from the same corner. Because you don't want him to end up in the wrong corner. That's it.